আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার হাতে দেখতেছেন একটা ফোন 12 প্রো ম্যাক্স। ফোনটি পানিতে পড়া। দেখেন, এটা ফোনটি বন্ধ আছে, এখানে পানি দেখা যাচ্ছে। তো ফোনটা আমি খুলবো এখন। খোলার পরে দেখবো যে আসলে ভিতরে কি সমস্যা, অন হয় কি না, ট্রাই করব। বর্তমানে বন্ধ আছে ফোনটা। তো আশা করি আমার ভিডিওটার সাথে থাকুন। আর আমি চেষ্টা করতেছি ফোনটা চালু করার জন্য। তো আমি এটা খোলার জন্য ট্রাই করতেছি। এখানে স্ক্রু আছে দুইটা, স্ক্রু দুইটা খুলে নিতে হবে প্রথমে। স্ক্রু খোলার পরে এটা দিয়ে আমি এটা প্রথমে একটু গরম হিট দিয়ে নিতে হবে। কারণ এটার চারপাশে ঘাম লাগানো আছে। আমি হট গান দিয়ে এটাকে গরম করে নিচ্ছি একটু। তো আপনারা দেখতেছেন এটা আসলে ডিসপ্লেটা ভাঙ্গা আছে, এটার ব্যাক কভারটাও ভাঙ্গা। তো এখানে আমার এটা দিয়ে আমি এটাকে ধরতে পারতেছি না, তো সে কারণে আমি এখানে একটা স্টিকার লাগিয়ে নেব।
এইটা দেখতেছেন, এটা হলো সিম কানেক্টর 12 Pro Max। 12 Pro Max এর সিম কানেক্টরটা এরকম। এটা হলো মাদারবোর্ড, দেখতেছেন। তবে প্রথমে মাদারবোর্ডটা আমি ক্লিন করব স্প্রে দিয়ে, ক্লিনার স্প্রে দিয়ে আমি মাদারবোর্ডটাকে প্রথমে ক্লিন করব। ক্লিন করার পরে আমি এখানে একটু কাজ করব। এখানে যে পানির যে জংয়ের মতো ধরে গেছে, মরিচে ধরে গেছে, দেখতেছেন। আমি এগুলো সব পার্ট বাই পার্ট খুলে তারপরে আমি ওয়াশ করব। তো আমি এটা ক্লিন করার জন্য আমি এই স্প্রেটা আমি ব্যবহার করব। স্প্রেটা খুবই ভালো স্প্রে। আপনারা যে কোনো স্প্রে দিয়ে আপনারা ক্লিন করতে পারেন, কিন্তু একটু ব্র্যান্ডেড হতে হবে, কারণ ব্র্যান্ডেড হলে কামটা অনেক সুন্দর হবে, কাম করতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে। তো আমার এটা ক্লিন করা হয়ে গেছে। আমি এটা হালকা গরম হিট দিয়ে আমি এটা স্প্রেটা শুকিয়ে নেব। আপনারা চাইলে কোনো লাইটের নিচে রাখতে পারেন কিছুক্ষণ সময়। তো যেহেতু আমি একটা ভিডিও করতেছি সেহেতু আমি এতটা সময় নেব না। আমি হট গান দিয়ে এটাকে আমি হিট দিয়ে নেব। এটা দেখতেছেন, এটা ক্যামেরা, এটার ভিতরে পানি আছে। আমি এটা শুকানোর জন্য এটা হিট দেওয়া যাবে না, এটা আমি শুকানোর জন্য গরম হিটের উপরে রেখে দেবো এভাবে। এটা হলো সামনের ক্যামেরা, ফ্রন্ট ক্যামেরা যেটা দেখতেছেন, এটা ফ্রন্ট ক্যামেরা। আমি এ পর্যায়ে এখান থেকে আমি চার্জিং কানেক্টরটা আমি খুলবো। এখানে এটা ওয়াশ করবো খুলে।
বন্ধুরা আমার এটাকে গরম করা হয়ে গেছে, এখন আমি ফিট করব পুরো। আমার পানি যেটা ছিল পানিটা আমি সমস্ত পানিটা ক্লিন করে নিয়েছি। তো এখন আমি এটাকে ফিট করব। ফিট করার পর আসলে আমি দেখব ফোনটা চালু হয় কিনা। এরপর যে আমি এটার বোর্ডের কোথাও আমি কোনো জায়গায় কাজ করিনি, আমি শুধু স্প্রে দিয়ে ক্লিনের স্প্রে দিয়ে আমি শুধু ওয়াশ করছি, পানিটা শুকিয়ে নিয়েছি, বাস এতটুকুই। আমি এখন ফিটিং করব। ফিটিং করে আমি দেখব আসলে বোর্ডটা রানিং হয়েছে কিনা।